Hello guys and welcome back to my channel. فيديو اليوم حيكون my makeup routine أو my foundation routine more in depth، يعني أكتر بالتفاصيل كيف بحط مثل ما بقولوا بالعربي كريم الأساس اللي هو الفاونديشن. So اليوم هيك new style و yay. I think I need my hoop earrings. wait كتير مظبطة حالي تحت لبس sweat pants. hey since اخر فتره كان كتير عم بيجيني compliments على شو عم بستعمل فاونديشن وانه كتير flawless وكتير حلو it's not cakey وعم بضايقني كل النهار وكل السهره، خاصه عم تعرفوا بالسهرات بنعرق وبنرقص وبننط، so it's very normal هون to get a cakey face. شي كتير خارج عن الطبيعه، بالعكس my foundation routine هو شي super هين super easy بياخدنا بالايام العادي about 20 minutes. اكيد مع المور practice وهيك you can do it by 20 minutes يعني. Hello voice. اي نسيت لكم it's a cream contour routine also. اجيكم كيف بعمل cream contour. باخر فيديو هيك بين علي انه في عم بعمل بانيك انا عم بعمل cream contour، خاصة انه كنت عم بستعمل البيوتي بلندر او ميك اب سبونج. اكتشفت انه هيدا البرش غيرت لك كل حياتي، ما عم حط شيء كل شيء بهذا البرش، حتى الادجز تبع الكونسيلر تبعي بعملهم بلندنج بهيدا كل شيء بها. على كتير حكي لانه كتير حكيت. let's jump into the video. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لماي شانل، تضغطوا على الجرس اللي حط سبسكرايب لحتى يوصلكم نوتيفيكيشن كل ما نزل نيو فيديو. thank you guys for your support, I really appreciate it and yeah let's start. اول ستيب كتير انا اخدتها بطريقه غلط اللي هي moisturizing. انا بالنسبه لي كانت moisturizing شيء ابدا منه مهم. ليه؟ لانه كنت فكر انه الحبوب اللي عم يطلعوا لي بوجهي او البريك اوتس اللي عم يطلعوا لي هن من ورا المويسترايزر تبعي، بس اكتشفت انه لا، واكتشفت انه المويسترايزر هو شيء كتير مهم تحت الفاونديشن لانه عمل لي كتير فرق، خاصه انه من شي جمعه قطعت فتره كنت كل يوم عم حط ميك اب، ومش انه كونسيلر شويه باودر، لا كنت عم حط فول فيس يعني فاونديشن كونتورينج كل شيء. اكتشفت انه it's really important to moisturize، واكيد تنزله down your neck. حقنطر شوي نشف برجع بكفي. عم بستعمل من بنفت البورفيشنال شوي صغيره بس على البورز. هلا فرجيكم شو الطريقه اللي كنت عم حط فيها البرايمر تبعي. هلا اذا ما حطيت مويسترايزر قبل عم بستعمل اوقات الهانج اوفر من تو فيس، بس كنت عم بستعمل بورفيشنال وبدي شي يعبي البورز تبعي. شايفين باي طريقه عم حطه بالطبطب او بالباتنج موشنز. I'm just pushing it into the skin and then you rub it. وهون على السمايل لاينز اول شي عندي مثل هيدا صحن بستعمل الباك تبعه، بستعمل تو فاونديشنز. هيدا الميكس عم بستعملها كل يوم it's perfect it's amazing. عم بستعمل الدريم ساتن ليكويد من مايبلين بالشيد لايت هاني 45 لايت هاني فيه SPF 13. عم بستعمل النارز all day luminous weightless foundation كثير طويل اسمه، اذا مش غلطان الشيد تبعه كان سترومبولي. هيدا consistency تبعه منا كتير راني، يعني منا كتير مي بذات الوقت منا كتير سميكه. هيدا it's really water، يعني هيدا النارز لانه it's a weightless foundation. هلا في استعمله لحاله بس الكولر تبعه it doesn't match لانه it's كتير اورنج علي، انه الكونسستنسي تبعها هي هيك بين الاثنين. so I go with one pump من المايبلين. شايفين it's thick it's not runny or anything. من بعد ما اكون خديته كتير منيح للنورس لانه it's liquid فكتير معقول ينفصل عن بعضه البيجمنتس والليكويد لانه it's a base dough. okay I'll go with 2 pumps 1 2 a half one. I'll mix them بالفلات برش. عم وزعه بهالطريقة على كل الوجه.
بهيدا الفلات brush ما عليها شي. blend it all in. really easy. really easy, really quick. coverage تبعه it's not full coverage بس انه بالنسبة لي انا it covers enough. ما عندي كثير اشياء بوجهي تحت اخبيها يعني. so it's really good for me. coverage تبعه I'm gonna say about medium. I'm not sure if it's medium coverage بس انه اوكي. اكيد ما تنسوا تعملوا blending مع الهير لاين تبعكم لانه كثير بشيء يكون في ماسك على وجهكم وبينوا كل الادجز. ما عليه لو اجى على الحواجب we're gonna do them later. guys شوفوا قد ايه بقى. so you don't need that much. I just like to waste my foundation. للكونسيلر عم بستعمل النيكس كونسيلر HD فوتوجينيك بالرقم 04. عم حطه triangular shape اذا بدكم. usually بحط اكتر من هيك يعني بس ما اكون حاطه فاونديشن تحت عيوني. عم باخد my Real Techniques sponge and I'm blending. حاستعمل كل شي بقى على ماي سبونج وحطه على عيني. اذا حسيتوا من بعد عندكم كتير سواد اكيد فيكم تزيدوا. والحلو في هذا الكونسيلر انه ما كتير بينشف بسرعة. so you have the time to apply it on both eyes and take your time. انتوا عم تدمجوه على اول عين. so this is a very good thing. بس عند Maybelline بس عند Maybelline anti-age word you don't have that time. ما بعرف اذا انا على بشرتي او انه هي هيك بس مثلا ما عندي وقت يعني I apply it to its dots like I got it بعدين بكون بعمل blending وساعتين نحن معملين برايمات. so yep. عصيرة برايمات في كتير ناس تعلق علي كيف بحكي. انا ماني من ولا منطقة فيها accent. so this is my accent. انا من حالي يعني بحكي هيك. انا بقول برايمة بندورة بقول عالم واحد مرسيدس. ما بعرف في كثير كلمات كثير بحكيهم غلط. كل رفقاتي بيضحكوا علي حتى اهلي انه ليه عم تحكي هيك انه انت عادية لبنانية عادية ما عندك ولا اكسنت. فور كونتور عم بستعمل نيكس وندر ستيك وبطلع وين دايمتي شعراتي صاروا بيض. وين دايمتي انتبهوا دايما ما تطلعوا البرودكت على الاخر اوكي لانه كثير معقول يطق. سو بطلع وين دايمتي اوكي بمشي على خط التم اوكي and I like to work side by side. اكيد blending لفوق لانه ما بدنا ننزل الكونتور لتحت. مثل ما بنعرف نحن الكونتور بس نعمله بنكون عم نضب. سو بهالطريقه نحن عم نضب التشيك بونز لجوا ما بدنا ننزلهم. اوكي شايفين فرق بين this side and this side. زيت الشي يعمل blending هو بينه وبين حاله. this is one حاله. هلا سون سون مسافرة على دبي على راد. ف مبدئيا هذا حيكون ماي فاونديشن روتين هونيك. I have another one. صوتي I have another one بلا فاونديشن اذا عبالكم تشوفوا. هاي حطيته على ماي فورهيد بهذا الشكل. دايما بس تكونوا عم تعملوا برونزنج للفورهيد الهدف منه هو انه تصغروا. اكيد اذا عندكم انتو فضيحة اذا عندكم فورهيد كبير او جبين كبير
definitely بدكم تحطوا هون الكونتورينج حتى يصغر لكم هيدا المسافة، ومن هون اذا كان كتير عريض يعني. انا it's normal. هلا what I'm gonna do انه اذا حسيته كتير برونزي بزيد نتفة كونسيلر هون بالنص. اوكي للمنخار، المنخار هلا هي it's really هيك بدكم تنتبهوا انتوا عم تعملوها. I just don't. بعرف في اخر فيديو لإلي او شي طلع مثل ألوى الكونتورينج، بس trust me my nose ما كان ألوى. Here's a brush, I take it and I blend it down the tip من فوق. بهالشكل ما نو ألوى. It's good. No I didn't. Even I'm not baking anymore. Yay! So عم باخد اللورا ميرسيer translucent powder. Hopefully هلا انا راح على دبي I'll get more and I wanna buy like new products. اخر مرة رحت على دبي مثل الهبلة I bought stuff like I can buy it from here. طلعت هيك انه شو عملت؟ Okay, so I look up, make sure there's no creases. Look up and swipe. Make sure no creases. Take some powder and set it. اوكي برجع شو بقى على البرش، باخد شوي هالطريقة هيك مثل ما شايفين. هيدي الطريقة قريبة لباتريك ستار. هو اللي بلش انه هيك تحطوا باودر على كل الوجه وتتركون. بهالطريقة اكيد تخلص باودر تبعكم اسرع يعني، بس انه في another technique I want to show you. عشان ما تضحكوا. رجعت بليتها ب more powder. I took it. That's it guys. ما في لكم اجمل baking اجمل foundation I've ever achieved in my life. اوكي هاخد my big trusty fluffy brush NYX Stay Matte but not flat powder. باخد و I blend كل الباودر اللي ديجا كنت حطيتهم. I know you're gonna say انه whoa that's too much powder. Trust me no. Now for contour او bronzing او حيلا شيء حسب انتو شو بتعملوا. عم بستعمل الهولا. don't worry guys عندي واحد تاني يعني مع هيدا البرش. اوكي و lightly بطريقة سوبر خفيفة رح اعلم فوق الكريم كونتور. اوكي انا كنت كتير عاني انه ليه انه الكونتورينج او البرونزر ما عم بعلم ليش، بس بلشت احط كريم قبله صرت طلع هيك it's really easy to apply it و it's really easy to do the cream contouring. so wow, very lightly. استعمل my all-time favorite bronzer اللي هو Catrice Sun Glow Matte Bronzing Powder بالشيد 030 Medium Bronze. هذا حدا جاب لي اياه من برا و I'm hitting pan on it. ف ما بعرف لازم حدا يسافر ويجيب لي منه. okay I'm just telling you. اجيت البرش I just quickly هيك bronze. wow that side بااه في كتير ناس بينسوه. I'm like no you can't forget such step.
اوكي هون شو بقى بماي براش لانه I have a double chin. انت شو عليك؟ عم باخد fluffy brush. هستعمل الهولا. I'm back. واللي عملته انه رشيت شوية fix plus على وجهي. Okay guys. To take off all the powderiness. I don't know what to say. Okay. ماشي حطيت ماسكارا فوق تحت و براو جل بس على حواجبي. ما علمت ما عملت شي. The trick of the day. عم باخد الواتساب highlighter من Benefit على my sponge. Okay, I pinch it. بلون عليها دغري. I'm just gonna pat it. هيك بهالطريقة. Okay. هون. Oh, that's intense. No. هستعمل شوي highlighter, powder highlight, ما كتير. اوكي عم بستعمل من بكا شامبين بوب تايني انجا. اوكي انجا بحطه. واو شوي قلت never mind. Go big or go home. أكيد this one looks way more intense. شو بقى على البرش بحط هون. You can add to your inner corners. Cupid's bow. For the lips أكيد you can leave them like this. Like this. You can leave them like this. حاطين lip balm or anything you want. I forgot the blush man. عم بستعمل من Maybelline Face Studio Blush بشيد 20 Brown. هيدا ندفع على الابلز. Maybelline Colored Drama مثل هول هيك chubby pencil بيجوا. اوكي عم بستعمل بالشيد راح الرام. لا بعده 630 Nude Perfection. This is pretty much it. هذا هو اللوك اللي قررت اليوم فرجيكم اياه. هيك بعمل ماي فاونديشن ماي بيز ماي everyday look. وهذا اللوك اللي حكون اكثر شيء عم بحطه على وجهي بدبي. اكيد you can add liner. I just love it. It's perfect. It's really simple. أكيد you can skip the highlighter it's too much for you. You can skip the foundation تحطه محله powder foundation. You can do whatever you want. This is my personal preference. That's it للlook. I love you guys so much. Thank you for watching until now. ما تنسوا تعملوا subscribe قبل ما تفلوا تخلصوا كل الفيديو. I'll see you in my next one. أكيد ما تنسوا تخلوا لي request لشو حابين تشوفوا in my next video.